Good morning, dear students. Today we will discuss another important topic from the chapter Money and Banking, that is Central Bank. Ohomiyat pohay Kendriyo Bank. So before going to start, we have to know what is Central Bank, or which bank is known as the Central Bank of our country. So Central Bank is apex or financial structure of a country who regulate all the financial matters of an economy or of a country. For example, in India, the financial structure managed by the Reserve Bank of India is called RBI. So RBI, Reserve Bank of India, is the central bank of our country. So what is RBI? RBI is a Reserve Bank, or it is the supreme financial structure of our country or of our economy, or it is the monetary authority that issues currency notes in India, that is RBI, Reserve Bank of India. কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে কি দেশৰ ঊৰ্ধ্বতম আৰু শীৰ্ষ যি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, ঊৰ্ধ্বতম আৰু শীৰ্ষ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামে হৈছে কি কেন্দ্ৰীয় বেংক, বা দেশখনৰ যিটো অৰ্থনৈতিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গাঁথনি, সেই গাঁথনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা সৰ্বোচ্চ যিটো কৰ্তৃপক্ষ, সেই সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃপক্ষটোৰ নামে হৈছে কি কেন্দ্ৰীয় বেংক। ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক হৈছে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ নাম। In case of America, the Federal Reserve System is the name of the Central Bank of America. Bank of England is the central bank in England. Then in every country there is a central bank who regulated the monetary matters, who regulated the financial structure of that country. So we can, from the discussion we can say that central bank is an apex or supreme financial structure of an economy who regulated the financial structure of the country, as well as who is the supreme authority in case of any financial matters in an economy. So now we will discuss the difference between central bank and commercial banks. In the earlier videos I have discussed about the functions of commercial bank and meaning of commercial bank. Now we will discuss the difference between central bank and commercial banks. Distinction between central and commercial banks. কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু বাণিজ্য বেংকৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আমি আলোচনা কৰিম। The difference between central bank and commercial bank. The first one is central bank is the supreme financial structure of an economy, but commercial bank is not the supreme financial structure of an economy. দেশৰ যিটো শীৰ্ষ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, সেই শীৰ্ষ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক, কিন্তু দেশখনৰ বাণিজ্যিক বেংক দেশৰ কি শীৰ্ষ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান নহয়। Number 2, central bank is government owned institutions, but commercial banks may be private or may be government owned institutions. क्या होता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का खुद का बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड है, उसका मालिक गवर्नमेंट है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकता है। सो देशर केंद्रीय बैंक की सरकारों मालिकाधीन सरकारे बैंक, आनहाते कमर्शियल बैंक की हम पे सरकारी और बेसरकारी दुटाई हम पे। देन सेंट्रल बैंक हैज द राइट टू इशू करेंसी नोट्स in an economy, or in case of India, RBI has the central that right to issue currency notes in India, but commercial banks have not such kind of rights. commercial बैंक के पास क्या होता है, करेंसी नोट्स इशू करने का राइट नहीं है, बट सेंट्रल बैंक के पास करेंसी नोट्स इशू करने का राइट है। केंद्रीय बैंके কি করে, মুদ্রা ছপা করে, কাগজি মুদ্রা, আনহাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে কি করে, কাগজি মুদ্রা ছপা কৰিব নোৱাৰে। নাম্বার 4, Central bank is non-profit making organization. The main aim of central bank is not to earn profit, but the main aim of commercial banks are
earned profit, and it is the profit making, commercial banks are the profit making institutions of an economy, but central bank is non profit making institutions. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিলাক কি হৈছে কি লাভৰ উদ্দেশ্যে আসলতে কি কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক হৈছে কি লাভৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়. There is a central bank, there is only one central bank, there is only one central bank in a country, but there is the various commercial banks in an economy or in a country. सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक देश में सिर्फ एक ही रहता है, उसका अलग अलग ब्रांचेस होता है, लेकिन कमार्शियल बैंक बहुत सारा हो सकता है. देखत এটা মাত্র বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে আর বিভিন্ন শাখা থাকে, কিন্তু সরি দেখত এটা মাত্র কি থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে, তার বিভিন্ন শাখা থাকে আর দেখত বহুত ধরনের কি থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে. Number 6, you can say that central bank indirectly deals with the public, but commercial banks directly deals with the public. Central bank जो होता है वो पब्लिक के साथ indirectly डील करता है, but commercial बैंक क्या करता है डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करता है. केंद्रीय बैंक की गोटे जनसाधारण লগত পরোক্ষভাবে জড়িত আৰু বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ জনসাধাৰণৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত. So these are the some differences or distinctions between central bank and commercial banks. So you have to learn this. This is very important. Question may becomes or frequently question may be asked from this topic, that is the distinguish between central bank and commercial banks of an economy or of a country. Now we will discuss the functions of central bank. Functions of central bank. Functions. First one is issue of currency. Issue of currency. মুদ্রা প্রচলন বা ছাপা. মুদ্রার ছাপা. Central Bank of a country enjoys monopoly power to issue currency notes in an economy or in a country. In case of India, RBI enjoys the sole monopoly right to issue currency notes in India. So only the issue of currency, the right was given to a bank, that is called central bank. सिर्फ एक देश का केंद्रीय बैंक जो होता है सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास करेंसी नोट्स इशू करने का पावर रहता है. तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड giving the power to issue currency notes of an economy only a central bank is that to bring the uniformity among the currency. Because imagine if the different banks issue currency notes in an economy, then the currency will be different. There will be no uniformity, there will be no that is uniform, or there will be currency will be different according to the different banks. So that's why to bring uniformity among the currency, the monopoly right given to RBI or Central Bank of our economy to issue currency notes in India. And if you think that if the financial matter is a very complicated matter, and if any complicated matter is given, authority is given to solve that complicated matter, only one person, then it will be very effective, or there will be effectiveness in the working process. So that's why the issue of currency is given to a central bank of an economy to solve that financial matter, and it belongs to the only one authority, that is called central bank. So इसलिए क्या होता है करेंसी नोट्स इशू करने का परमिशन दे देते हैं. प्रथम जी कार्यसूची मुद्रार छपा বা কাগজি মুদ্রা ছপা, দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে, দেশখনৰ কাগজি মুদ্ৰাৰ ছপা কৰাৰ একমাত্ৰ অধিকাৰ থাকে. দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ বাহিৰে কোনো বেংকে কি কৰিব নোৱাৰে, কাগজি মুদ্ৰা ছপা কৰিব নোৱাৰে. কাৰণ কাগজি মুদ্ৰা ছপা কৰে যদি এতিয়া বেলেগ বেলেগ বেংকত দিয়া যায়, মুদ্ৰাৰ কিয় বেলেগ ধৰণ হৈ যাব, সিহঁতৰ আকাৰ গুণাগুণৰ মাজত কি যাব পাৰ্থক্য হৈ যাব, যাৰ কাৰণে কেৱল এটা বেংককে কি কৰা হয় মুদ্ৰা ছপা কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হয়. Now the second one is, the second function is as a banker
fiscal agent and advisor of the government. RBI, in case of India, it is RBI. RBI act as a banker, fiscal agent and advisor to the government of the country. So in any country or in every country, the central bank of that particular country act as a banker, fiscal agent and advisor to that government, advisor to that government of that country. As a banker, they collect various items and make payments of the items. As a fiscal agent, the RBI collected taxes and they sell their securities. Since RBI is the agent of the government, because who is the customer of the RBI or who is the customer of a central bank? It is the government who is the only customer of the government. So on behalf of their customer, that is on behalf of the government, they collects some various payments. They collect taxes, sales and purchase government securities on behalf of the government, as well as they give some advice to the government in financial matters. If you see that always in case of financial matter of an economy, the governor of RBI or the RBI gives financial advice to the government. So time to time, every central bank of a country gives financial advice to that economy, or to that government of a country. So কি করে দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে চৰকাৰৰ বেংক বিত্তীয় প্ৰতিনিধি আৰু কি কৰে পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। চৰকাৰৰ বেংক হিচাপে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰে যিবিলাক বস্তুবিলাক লেনদেন পৰিশোধ কৰে, লগতে ফিনান্সিয়েল যিটো বিত্তীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে কি কৰে চৰকাৰৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰে, চৰকাৰৰ পক্ষে তাৰপিছত চৰকাৰৰ যিবিলাক সিকিউৰিটি হয় চুক্তিপত্ৰ বা ঋণপত্ৰ এইবিলাক কি কৰে চৰকাৰৰ সপক্ষে কি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে। আৰু পৰামৰ্শদাতা হিচাপে RBI পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কি কৰে, আমি জানো যে যিকোনো দেশৰ যে কি হৈছে যিটো সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃপক্ষ ফিনান্সিয়েল এইটো হৈছে RBI। গতিকে RBI কি কৰে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সদায় কি থাকে পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰে বা দেশখনৰ চৰকাৰৰ সদায় অৰ্থনৈতিক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰে। Next one is lender of the last resort. Lender of the last resort. Hep পর্যায় ঋণদাতা, hep আশ্রয় ঋণদাতা, RBI act as a lender of the last resort. Now what is lender of the last resort? Since the commercial banks were regulated by the RBI, so if there is any kind of financial depreciation or any kind of financial matter, if the banks become bankrupted or when a commercial bank becomes bankrupted, then it is the RBI who comes and rescue that bank from financial, that is bank financial matter or that is the financial crisis. If suppose in case of India, if Eco Bank or if SBI becomes bankrupted or there is a financial crisis in State Bank of India, then it is the only RBI who will come and rescue SBI from that situation. So since like in case of in your house, your guardian will be the lender of the last resort, because if you have any problem, then if you are unable to solve that problem by yourself or by the help of your friends or neighbors, then it is the only the guardian who will help you. So like that, in case of financial structure, it is the central bank of an economy who will come and rescue that commercial banks from that financial crisis. That's why central bank of an economy is known as the lender of the last resort. कोई भी अगर financial structure crisis होता है किसी भी commercial bank में, तो कौन help करेगा? लास्ट में क्या होता है, अगर कोई हेल्प नहीं करता है तो कौन सा बैंक हेल्प करेगा? सेंट्रल बैंक। इसलिए सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक सेंट्रल बैंक का। एक आश्रय ঋণদাতা, যদি আমাৰ কি বাণিজ্য, আমি জানো যে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকক কোনে ৰেগুলেট কৰে?
কেন্দ্ৰীয় বেংকে যেহেতু বাণিজ্যিক বেংকবিলাক কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে দেশখনৰ বাণিজ্যিক বেংকে যেতিয়াই কোনো ধৰণৰ কি কৰে বিত্তীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াই যদি কোনো বাণিজ্যিক বেংকে সিহঁতক সহায় নকৰে তেনেহ'লে কি হ'ব একেবাৰে শেষত দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'লেও সেই বেংকক কি কৰিব সেই যিটো ফিনান্সিয়েল বিত্তীয় সমস্যা বা সন্মুখীন হোৱা সমস্যা বা দেউলীয়া হৈছে যদি বেংকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে উদ্ধাৰ কৰিব ঋণ দি উদ্ধাৰ কৰিব যাৰ কাৰণে কি কৰা হয় শেষ আশ্ৰয় ঋণদাতা হিচাপে কোৱা হয় কাক দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকক আৰু এইটো কোৱা হয় শেষ আশ্ৰয় ঋণদাতা কাৰ্য নেক্সট ওৱান ইজ banker of the banks banker of the banks banker of the banks bank or bank RBI or Central Bank of a country act as a banker of the banks or it acts as a guardian of all the commercial banks. So as a banker of the banks, the RBI or Central Bank of an economy should perform many functions like the deposit of the commercial. A measure is part of the total deposits of commercial bank must be kept with the Central Bank of an economy or in case of India it must be kept with the RBI. This is also because bank RBI is the banker of the all the commercial banks or it is the father of all the commercial banks. कोई भी क्या होता है commercial banks को regulate या उसका जो interest rate होगा या लिक्विड रिजर्व रेशियो या SLR स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो ये जो होता है सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है देश का जो RBI होता है देश का जो सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया में जो RBI होता है वो परफॉर्म करता है इसलिए क्या बोलते हैं उसको बैंक्स बैंकर ऑफ द बैंक्स बोलते हैं बैंकर ऑफ द बैंक्स मतलब बैंकर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स বেংকসমূহৰ বেংক দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে দেশখনৰ বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ বেংক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ সুদৰ হাৰ বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ বেংকৰ হাৰ বা তাৰল্যতাৰ হাৰ এই সকলো ধৰণৰ কাৰ্য কি কৰে দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে যাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় বেংকক বেংকসমূহৰ বেংক বুলি কয় and there are some function also like the regulation of the commercial bank another function will be the regulation of the commercial banks RBI regulated all the commercial bank they fixed their interest rate as well as the bank rate as well as the how much amount of money they can give as a loan to the public this all kind of rate as well as the amount of money is fixed by the central bank of an economy that's why it regulates the commercial bank that is called regulation of the commercial bank so কি কৰে বাণিজ্যিক বেংকবিনা হিসাবক নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আৰু এটা হ'ব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে দেশসমূহৰ যি বাণিজ্যিক বেংক এই বাণিজ্যিক বেংক হিচাপৰ কি কৰে নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰে দেন কাস্টোডিয়ান অফ দ্য ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভস the foreign exchange reserves were protected by the central bank of a country that is, it is the only authority who can protect the foreign exchange reserve who can custody their foreign exchange reserves so these are the some functions of central bank of an economy so we have discussed in this topic the what is central bank distinction between central bank and commercial bank and the functions of central bank this is very important so we have finished the chapter that is money and banking so dear students please go through the video if you have found any difficulty then you can ask me or you can contact me so in the next video we will discuss the next chapter or next topic that is the determination of income and employment we will discuss them and this is not only important for your board exam but also for real life because being a citizen being a rational individual you must know what is the central bank how regulated your financial matter of your country you must know that's why this is very important और इसको तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना और किताब में भी दिया हुआ है शायद कुछ डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टिल दैट थैंक यू